Uganda nkulamusako nkubuuzako nkwagaliza amakya amalungi n'olunaku olulungi omwezi gwa 11 ennaku zombi ziri 30 omwaka 2021 era nga bwali bwe butinga obudde tubwa era nga kaseera kalinga kano nga tutandika omwaka buli omu ng'alina bye yeebuuza agamba tunaamalako tunaayitamu tutya Mungu atusobozesa okuba tutuuka waneeno mbasa twongera okuba nga tumutya ngenda kuba nkibalamira gwe nzija ku mpewo tutye Mungu tumwesigamire tumwesinze tumusabe tubira tubyolekeze gyali kubanga yekamala byonna tajinkata program Sharp Talk n'omukulavu Tamale Mirundi yatusida pano omugenzi Yohana Mirima mama muli na matovu mama nkwebaza okuba tuzalira kolera omwana era nsaba Mungu aberenga akunyiga ebiwundi bina bitagenze bulungi musabe era mwesige bajja kuba nti family yonna gisabe eggwanga Uganda tuli mu mbeera y'okuba nti nno bingi ebitambula nga tutali mu kuba nti nno abanja waliwo yakwatiddwa n'abanga yaguddwako emisango babiri nga bali ku nnyonyi ey'ensi yatu Uganda batundirako ensenene naye tusaba gavumenti nga byavuddeyo kuba nti yataddewo enkola eyo oba yayangiza okuba nti eyanyugira embeera eyo n'ensonga okuba nti tuwulidde amawulire gasobola gasaasaana variant empya ya COVID-19 yatuuse dda mu ggwanga erya South Africa era nga tusaba ensi nnyingi zigenza okuba nti ziggalawo nga bagamba katwerinde tugenda kuba tukiza kuba tudda mu tata ey'ekirwadde kya COVID-19 naffe tubasaba nga mwabudde mugamba nti ggwanga ennyonyi yabadde eswazibwa n'ekyo nakyo mukikoleko temukubira nga abantu badda mu mbeera y'okuba nti nno tudda mu muggalo abantu beteeka kuba nti bazza abaana ku masomero nakuba nti baggulawo okuba nti bakola mirimu gyabwe so embeera naye mbadde nsabire nga ekwatibwako wamu n'okuba nga bingi ebitambula akalulu aka LC5 kayunga kanisa okabindabinda abantu okuba nti baira nominated wamu n'ebirala nnyo bingi President Museveni yataddeko Tanzania bingi ebyogerwa pipeline na biki n'okuba nti yagguddewo essomero eriyitibwa Museveni Primary Nassani Primary School ya buwumbi 5 beddu essomero galikwole kaliri kwekazi lettaka 11 ebyo nebyo tugenda okuba tunulira wamu n'okubanga beeyi amafuta efuuse beeyi amafuta gafuuse amafuta abayimba parliament bagamba nti bataka bateekawo etteeka erikugira abantu okuba nti baduumula ebbeeyi y'ebintu katandikira omukunda Tamale Mirundi aberenga tutemetemera ensonga nga bwe tuzikonyeeko nebyo bingi nnyo muzeeyi family yonna gisabire family yonna gisabire andi munegwe family nja gisabira naye gwe obuzibu oyina olina gy'okkiririzaamu ate nze binkoledde watwala kusane n'otugamba tulina kukkiriza mu ddiini etakyuka erina ddogoma n'oŋŋamba eri teriyo ddogoma naye mulimu abakyali ku ddogoma gy'oli eyo wakyaliyo ddogoma sikiwa kakati mmwe problemu eriwo mu Uganda you have 4 issues ezitawanya eggwanga lino currently you have the problem of malice n'obujozi there are 2 malice and arrogance ne mubeeramu ne presidential project obusika waliwo abaagala okusikira Museveni positioning themselves kati ne mujja mubeeramu malice obusika ne lack of logic empapula z'amawulire zino zemulaba abaziwandiika tebalina logic in many cases they are driven by sensationalism and to sell kakati ne mujja musanga obwavu obuli mu ggwanga ti omuntu okuvayo awabule tekisoboka bonna banoonya emirimu gya gavumenti bali profesa baani bonna kakati eggwanga teririnawo omuntu awabula because of the consequences involved naye abawozi ba president tulina bangi nnyo bali naye mwenyini nga mwoli abayitadde bangaye babayise naye kakati kankubuulire nakuga nti an advisor and a handle are different an advisor in Uganda's case is welfare and even if the advisor does not need the one you advise he will take your advice osobola advice nagamba nti mugiteeke mukasebera tegenda kungasa yes he is not obliged to take what you tell him kakati let me tell you mbatunulya n'embalaga media kubanze Katonda yanyamba I was prepared wagamba kasomaliza bino byonna ogenda kudda ku nsonga ya nasoma propaganda in one of the best institutions propaganda ni musoma nti propaganda is a packaging of facts but to suit a certain group propaganda taba mufu sibulimba toyira kulimba bantu sirawutuye ki omwaka ne guggwako naye propaganda balina abo bamudesigninga
n'obatunuulira tinze kakati gurupu y'abano ngimanyi ti bwe beeyagala okugoba omuntu mu kifo esooka mu mawulire ne mumalisinga ye malisi gye nkugambye arrogance ti bo bokka be balina okubeewalisa kakati olw'okuba tebamanyi gundi omusajja bamuyitanga Brezhnev yali pulezidenti wa Russia wa Soviet Union n'akyala e Buyindi baali bagenda ne Indira Gandhi abava ku kisaawe balaga mu kibuga ne balaba abafuka ku kibisenge gundi n'amugamba Brezhnev ti naye abayindi mufukaafuka nnyo laba kakati tuli ku luguudo kwennyini ku main road bafuka ku bisenge kakati ne Indira Gandhi n'agenda mu Moscow baba bava ku airport ne balaba afuka ku kisenge n'amugamba nti walioga nti abayindi be bafuka ate kino kiki motoka edi neeyimirira era gwe bakwata yali muyindi nga yafuka ku kisenge yes kakati ffe tutegeera bannakugamba nti abasajja ba Amini bwe bakomawo wano mufuna era bwe batta Nammanvu yaddamu n'akola ne tukitegeera nti eyo funa yetta abantu kuba yitibali place yali Nammanvu nakugamba nti when a policeman a lawyer atta omuntu si mwangu kuzuula amanyi ingredients of a murder case obujulizi bonna abukweka kabega natta omuntu omukwata akweka bonna obujulizi yes kuba ye expert but when a soldier kills a person we can tell this was killed by a soldier soldiers are not in the habit of burying people even the dead are valued exchanging emirambo bamajja abafudde ne babaamu prisoners of war ekitegeeza a soldier there must be a unity eziika a soldier will demolish and go away kakati bwe tutunula tugamba ti bano mbatunuulira malisi yaabwe enjogoba nemmanya ti one they target a ministry where there is money two they fight over jobs but the only way they know how to fight is malice and using the newspapers nemba analyzing nemba gamba ti kakati ekyokubiri ti media yamwe tebakolera ne public eri galibo ti kakati tugeze let us look at a message za Musenero milioni 8 mwagenze mu kukola eddagala bwe muba mutandise okukola eddagala process y'eddagala nairo si wakuwa bantu bammwe World Health Organization must look at the drug itself so once it is a drug it must go through a modern process ina steps zeitamu yes ndibasoka eddagala okujja ko ya covid myaka eji ligenda ku nkima ligenda ku mese ligenda wa ligenda ku human being ndibakufuna ba volunteers kati in Uganda is not easy to get volunteers because they are suspicious about projects yes babitya buli bibiri nomagamba esisobola kuligezesezaako buli fu kubanga they kakati kitegeeza ti emmese zeetaagibwa mujja kugula n'enkima zeetamale emmese zeetaagisa ne milioni 8 anti gwe leeta yeegula sente anti kyenkubuulira gweotutte emmese si zino this is a scientific rat yes wayingidde mu nsi ekola eddagala kakati ne minisita yennyini n'ababaka ba palamenti ne bascientist tebasobola kumunyonyolerako ono omusajja amulumba Musenero yakolanga mu ministry n'ayangamu byanyazeemu n'agenda mu kalu kati emuluma nnyo ye yali alowooza nti ali ku malisi gye bayogedde yes they have malice because from here you know nti ngira omuntu ngoberera omuntu nemanya bano be baliwo bano bennyini bano be bakikoze kakati nemmanya nti bagenda ku abantu bagenda ku inciting abakozi beediimi normally they incite teachers at the commencement of terms or during the exams president yagambe tugenda kutandika okusoma mu January kati bagenda abasomesa bayinza okwediima bajja kubona ekibiina kya UNATU beediimi Museveni abawe sente z'abawa miliyoni mu kibiliyoni anabbi bazibbe basirike teba true cause wabeerawo abakirima era zino sente omukazi Museveni ze yabawa biliyoni 15 bwe bazitwala mu union sente bazibba sente baziwa omukazi kakati oba kino kitwagaza ki owesimu muveeko nedda sometimes biyinza okuba kiyinza okuba nga kigamba nti oba gundi teraba oba ki owesimu muveeko kwetuli live totya kakati nkugamba nti ezo sente mu union bazibba bayincitinga ba members nti as you talk about National Security Fund you don't talk about UNATU UNATU ekibiina ky'abasomesa kitwala buli musomesa kimujjako 1%
bali bameka mitwalo 16 1% kubuli zo ziragawa ku musala every month zo ziragawa you talk about national security fund kuba bagalo kubba sente baliwa batagetinza omusomesa national security fund okay yes notamanya national security fund kakati bonotwala yo mid term access sente tebajazi investing mu longo term kuba the money is intended for investment bakola losses bakola ki tewali akibanyonyola ne president simanyo ba I want to tell you parliament yaisiza bill the president na ye atunulya demand z'abano ne yena akisindikira aba national security fund kati aba national security fund bone beerabira tisikuwakanya Museveni no an expert in economics should tell you this money will be kept in a liquid form we calculate the number of people who are going to retire, who are going to receive this money, so therefore a large percentage of the money is not going to be invested. Okay. To just take a wow about what was the purpose of investing in money? Because the newspapers today explain it to me. What is like Yabadde? It is still on Yabadde. No, it is still. They have no credibility. But now it is still. But now by tomorrow. How many people go to hospitals? People fear to go to hospitals. Many people use the gundi herbs. Kagati feba tugamba mu economics. The price of a commodity remains high as long as there are no substitutes. Many people are using herbs. Okay. They go for good. The confidence of people in hospitals is at its lowest. Yes. Government. How many people go to government hospitals? But on dollar. Yes. Effective boycott. Effective boycott kitegeeza. N'amalwaliro ga minisani gakolechi. Gedime. Sika government ko kaba sawa akulosi bedi kyovola batukuga nti allied workers I'm trade unionists myself. Okay. You must look for allied workers. This is why in Uganda you cannot have a trade union for journalists. Why? Some people are satisfied with what they get. You cannot have a united Nimze Tamale nange kino jatu kyogereko kubanga bevanga ba journalists embere no tulwana yanyo journalism is a person simulimu. Just okay. Era abana mbagamba ti journalism anyuma nnyo alinga omukazi w'omukyala agenda ku mbaga mu Seraton amasanyalaze gayinza omulemesa naga nti obudde tebunnaziba. You must know when to leave journalism. Okay. Journalism in these days is a launching pad. Genda mu politics, genda mu public relations, genda wa. Journalism is just a stepping stone. Yes. To connect you to the world. Yes. Naddala abawala abalungi nasomesanga mu journalism nembaga you are ugly gwe tosana kubeera ku TV is for beauty and smart people and some men like you. Okay. Nti abawala ababeera ku TV obukatto kiraba tewakyali training babba wantu kita poaching bajja ne bakubba obakolera program ne bakubba nga bola baba abawala ba house girls nti bwaliko okusimula ennyumba ono n'amutwala. Nobody is interested in the training. Yes. Tamale. Njatandike n'ensonga. I'm moving. Yeah. Kakati njagala obbabuli. Nti abasajja bwe baagala abasomesa beediime oba abasawo beediime basooka ne bakuba mu mpapula zaabwe scandals eziri mu gavumenti. Babbye bweziti emmese yaguze sente bweziti nabaga nti mwine yajja wano nga bamwadde okulya UCB ng'akolera mu World Bank e New York n'aleeta kapa ye n'aweereza benzi n'egireeta peti kapa lowooza zezammwe zino eziri emmese kapa ena ne baveti abagikebera ne bweba egenda okufa mwembwa muzisuula lusaze. You must surrender. Kakati you must tell the people nti call it a scientific rat, not a normal rat. And tell us a bit very quick internet. Let those who are opposed give us where they could buy cheap ones. Over we need it or not in the scientific research. Kakati kasitamula mubulwawo awo olina asasanya mawuli tujja kulaba ine eminye egya milioni. You are stupid tosana kubeera mabega wa muzindaalo. You are not fit to write for a newspaper because your knowledge is limited. Okay.
This is where some of us score and we get a large following. Because I base my programs on knowledge. On knowledge. And facts. And facts. Today, when somebody tells me, nti ensenene, baasose ne bawandiika mu East African, ne bagamba nti Uganda Airlines, although I have reservations about it, ne bagamba nti etandise okusereteninga giants. Uganda Airlines? Yes. I read it in Uganda, mu East African. Kakati nendaba store eno. Okay, yensenene. First of all, era eringa ya Messi. Omuntu yene yali alinyeko ennyonyi akimanyi nti how can somebody vend ensenene is impossible. Newewunya bakubidde Jeno Katumba wamala esimu, we are investigating. Tekiriyo. Mzee Tamale kyabadde kipange. Nkugambye tekiriyo. Vending ennyonyi okimanyi? Yes. Ennyonyi ebeeramu olukubo bweru. Yes. How can somebody ennyonyi nga bayingira olukubo olwo luba busy era batera okubawuninga. Create space abantu banika ensawo zaabwe mu bugundi buno bwowaggulu. It is a narrow sea. So vending means I stand in that space corridor and start calling for people who can buy ensenene. Ensenene. Tekiriyo. It's not there. I dismiss it with the context. How can you say a vendor? A vendor means after entering the plane, nekisawo kyange ntandika okwogera ng'oyimiridde mu space ki, and who will listen to you, and how have you reached there? Two, kankusipirifying genda mu taxi park mulimu bus ne coasters kamunye bo abatembeyi babeera bweru ne bakonkona ku dirisa naye abatunde mumbwa mu bus era nabo bayimirira wakati mu coaster bagenda baddeeno kasa akatebe kanako wakati bakatuulako hawukani oyo yevenda yatunde mumbwa ye emumbwa eno mukalakasa ene mumbwa ani ene mumbwa, that's a vendor. The word is vendor, vending. Muluganda kiki wati vending okulejjesa nti atudde mu nnyonyi n'ekisawo kye agenda agamba ogulako. Even the newspapers are not vended in a plane. Tell those who have not traveled, unless you have a different plane, unless Uganda Airlines has different planes. So kino kyabadde just manufacture. Kakati bamala okukidismissing ekyo nembuuza what happened. What are the possible biri bisatu? One, omusajja ayinza okuba nga babadde bagenda bweru ng'alina banne abamutumye ensenene. But ensenene normally oziteeka wansi wa bugundi suitcase ennene. Kaakati bwe baaguze n'abaleeterako ez'okulyako babadde batudde mu different seats. N'akwata banne ng'amuwa ez'okulyako. That one is understood. But not somebody who stands up to vend. One. Two, ekyokubiri, where I can understand, nti bayinza okutuma. Kubanga power ekola kyonna ky'osobola. Nti somebody babadde bayingira nga b'amaanyi, who are they? Babadde bayingira nga b'amaanyi, nga bayina ababamanyi, oli najja n'abaleetera. Babadde ndoza time eweddeko. That's the second observation I can make. The third observation I can make in the abuse of office. Why? Waliwo omusajja ano bamuyita Latigo. Latigo yali manager wa Uganda Airlines. Latigo ennyonyi n'emuleka ng'eraga London. Ennyonyi yali emaze okutuuka mwakula e Ghana n'iswe to London. Yagiyitayo n'ekomawo. Yes. Latigo yayita ennyonyi n'ekomawo mu Uganda. Yali ya Uganda. Ya Uganda Airlines. Yali manager Latigo. Ennyonyi was forced to power amafuta. Ezedda zaali tezilandinga na mafuta. Nayiwa amafuta mu Lake Victoria. Yes. Paulo Muwanga yalina mukwano gwe nga mwawule bwa Kagoma. N'abagamba mu church nti enkyamba twala London. I don't know how he processed. N'akubira yali High Commissioner wa Uganda London. Taleka Aziz. Taleka Aziz yali Minister wa State for Foreign Affairs. Atenga High Commissioner wa Uganda London. Muyindi. Kumulembe ku Obot.
High Commissioner wa Uganda mu Buyindi yali musinga singa. Okay. Obote tried to bring the Indians back. Congolese party back. But that's why they developed these hero bicycles. Esa fanaga za Museveni zitalabika. Zili hero zalabikanga. Ezo Museveni zilabika. Zino zo. Bateka wago ne badduka. Kakati muwanga bamubuulira nti ennyonyi ekoze eki. Ejjudde yasuubizizza omwawule ne mukazi w'okutwavulinga e London. What did he do? Muwanga came on the tarmac, yali hoteli ye. Muwanga yajja ku tarmac n'ajjamu abazungu babiri. Bano ne balinnya. Yes. Naga toka yi mujjamu abazungu babiri. Muwanga bano balina okugenda. So in our countries, abuse of office can be accepted. Okay. But even these people, we tukutegeera nti oli machuwa mu media, you don't know how to handle scandals. How to handle scandals. Okay. I don't need to investigate. Enough of that story. Kakati nkubuulira nti bano kyebagezaako bagamba in spite of the fact that we have suffered bombings, the security at the airport is lax. Okay. They are chasing away passengers in Uganda Airlines. They are chasing away people. Yes. This is what they do. And that's what they do. We know how to fight your enemy. Kubanga bali abazungu balina insurance. If you die chofiridde mu kigute bakusasula. So this is not something that is simple. You can just sweep under the carpet. It requires a serious. It has a sabotage. It smells mafiaism. Era ino kubatunuulira nti wakateekayo manager omukazi omupya bali bagala kutwala manager ono aliyo ye n'abalemerawo n'abakuliyetingira crisis kuba oyogunde Professor Waso yali mu government printers nanyi bato n'agibaleetera naye n'asigalawo kakati omukazi gwe bali baga nti yasinze ebigezo omusoga n'afuna ekya deputy kakati awo mbategeera era mu 1985 if you don't know ennyonyi abayekera ba Museveni bawamba ennyonyi yali eraga e London ne bagisuula e Kasese anti yali yakolera okero sente Kayire yagiwunira watono nnyo naye batta abantu abo abakolanga mu Uganda Airlines. I remember man called Kabundu babatta to connive nga basazeewo badire ennyonyi ya Uganda Airlines yali esigaddewo sente nga yekolera abawokero sente abayekera bagiwamba ne bagisuula e Kasese. Ennyonyi yaffe eya Uganda Cargo yagobya era obutamatira oyo waligo yali abadde prime minister mu government y'Okero laba bwe bamulonda abeere chairman wa Cargo gundi simanyi Kagani company. Ennyonyi yaffe bagikwata etutte ebyokulwanyisa Yugoslavia against UN armed sanctions. Yego bagoba bakuba mu komera sente mukulu ekima kimu bintu. Why don't you go home? Bamusiba waligo. So scandals mu bintu bino nze I look at the background and I move cautiously and I can understand. I rang Yogera Gundi supervision. Luja. The nti ali mu meeting. I want to tell him, don't joke with this thing. On my times, a patriotic man like me, I nkole emirimu egitalina janto. True. But because I know ntibenkolera bannayuganda basiima. Okay, mzee Tamale, tandike issue okuba president yatandike issue tunuulira kino. Tunuulira China ekirala ate kiriwa. Nantaba ekimukoza bino. Nantaba. Anga. Nantaba. You certainly are treating a human being. Ladies and gentlemen, learn that we are a product of a sexual act between our parents. We are not bought from supermarkets. We are not made by carpenters. A human being, omukazi we bamubonyabonyeza nnyo. Be bamuleeta. Ne bamuwa omulimu gwa landis. Ne bamulumba nti teyasoma. Nantaba yatuukako nga tafuna musaala. Ng'omusaala gwe gwonna bagutwala nti yafula era nekivaamu dda kati is independent. N'agenda
ne bamunoonya bamubattule Nantaba era ne baagala basibeye ku musajja yabadde amutweyiringa omusamuzi era yabadde avuzeemu ne mubattula n'aguddukamu ogwa Nantaba omusajja eyatta n'agamba kasa Nantaba yasaba ebintu omusajja eyatta n'agamba nti nzikiriza nze natta sijja kumalya kooti naye enanga yali akwata Nantaba Owaiso yali akwata Nantaba kakati Nantaba agenze mu is bitter in fact let me tell you for us Baganda when somebody is involved in an accident and does not shed blood and the blood remains in the body, in many cases such a person dies. Abaganda baganti mafumira omuntu nga fa boogera to vomit. I vomit out when I'm angered. I vomit, I abuse, I do what? I'm okay. Yeah. But you have many silent people in the government. The anger. But because banonya yakawoko. Nabaganda President Museveni ajadiro nakulumu. Agamenti government ye bajiwambya abe ba minister abazina mu. Wagamba agavyo nakunti obaba twale egindi. I have not come across a happy minister. Babona banyivu bulinzi bubayingira mu ne bubakyoga ne butwala sente ne bukuba mawulire ne bukwonona ne bukuba ki ne bukyoga nolaba omukazi nga nasali talina mwana abakoledde emyaka 7 ne mugoba ne mutwalira encha ne mukomyawo ne mulaba babyandaala buno obuvuka bwe bwabba oluguudo lw'ekatosi ebintu ebyo byonna n'abitunda ne bigwa. You think such a people are happy? No, they can't. And you think their families are happy? Tekisoboka. A human being is a human being. This woman is expressing anger. Nantaba is expressing anger. Yes, Chavavayo, Nabalaga. You see, I'm telling you, these people, these younger people, who humiliate people, must change their practice. Kubanga, as we speak today, the organic case is concluding, but Batemba, a presidential project is dead, it's chafudde. Kakati, this is the country cool double me. Okay. What do you know about them? We call her the potential. Ani, as a say, who is my rival? To you know, Kufuna Senti, Kubo president, wait against a presidential bid, yet against a Senti Ninji. Do you know, the organic case in the presidential project, we beat away YEKOLERA. Okay. Because everything, are you snakes to bite everywhere? Baba, what's Bagala send? Yeah. Doesn't he get a salary? Mumuko salary is okay. Kakati, this is a very dangerous story. A story in Nantaba. A story in Nantaba. I also saw a presidential advisor supporting an opposition candidate in their right. Yalia Wagirani, Umwami Wajemayani. Basari. A presidential advisor closed openly. Yeah. In political parties, it is indiscipline, punishable. Yes. To not to support your candidate. But this is anger. But Nantaba is no longer in. No. It is independent. Why is he independent? And in fact, let me tell you, I'm predicting one thing. And you see, for me, when I predict 10 things, I see 8 happen. I see 8. In 2026, we shall see a split in the movement. You are going to see people who are not going to close to other parties, but you shall have an independent movement. NRMB. I'm telling you. Those who are angered. If you don't constitute a reconciliatory committee headed by Chigongo and the people like Uganda and bring your people back, kubanga abantu bakugamba, I was not defeated by NUP. I was defeated by NRM people. How can I work with them? This is what they don't know. How can I work with you again? Because it is a trust which has gone. Okay. Trust. The issue is leave out opportunities. But trust. Once you say woman, a couple divorcing, trust has gone. They cannot reconcile. After attacking my wife, battering my son, poisoning me 5 times, hiring a thugs to kill me when I have evidence, do you believe that we still a possibility of reconciling? Unless one of them is one of us is a robot, he's not a human being. What we can do is leave me to drive in my lane. Now we know. Yes. Okay.
kali mzee Tamale president wa Congo Felix Tshisekedi yavudde nabanga yayogedde muno we wafuwa ne Uganda president Kaguta Museveni ne bakizanya okuba nti nno UPDF egenda kubanga yingire Congo ebirenge fefeta abampembe ba ADF. This is not the first time. Naye tutomako nga era UPDF yagenda ku Congo. Yes. Yavayo tebyali birungi. And this is not the first time to go to Congo. Yes. And the Congo is a caste country. Congo is a caste country. When you read our history, how is it cast? We have never benefited from Congo. The 1966 crisis that resulted into the abolition of kingdoms had a connection with the Congo. Amasanga negolodi we Congo. Obote was arguing tiyali akolagana ne ba independent leaders okubatondera golodi bo bafudemu sente bagule arms. Yes. When Mutesa was freeing, he went through Congo and was captured by the same rebels. He was fighting not to get money. I don't know how he escaped. So Congo, we went back to Congo. Even many soldiers went to Congo when Mobutu was attacked, but was saved by Moroccan troops, paratroopers. So Congo is a caste country. Why? Once you see a Chifulukon in the village, you move very cautiously. Why? Thieves are there, snakes are there. So when you are moving into Echifurukwa, you must first analyze. Congo Echifurukwa. Area Congo sinene nnyo. Kituufu. Tebalinayo control. Tesobola kuba Kifurukwa. Andi kugambye tebalinayo control. Okay. Echifurukwa is somebody is a house that is not attended to. Otherwise we wouldn't be going there regularly. Because we have 4 terms. Yep. 1, attack. That a group has attacked you, normally an attack goes with a capture of a territory. We have hot pursuit. That when they come to Congo, we follow them. That is hot pursuit. Okay. We have an incursion, like attack it does. It always carries out incursions into Iraq to fight the Kurds. Okay. Kakati, you know, Kitegera. Aba Israeli, Gabacha ina amani. Bali baina 80 square miles from inside Lebanon. Tobatuuka ko 8 square miles. Okay. Nga bada baje extending. Nga baje basembereze buffer zone yabwe. Okay. What about Putin? Putin teyalumba gundi eno ukule yin. Najija kai chitu. Yes, buchiri. Temunumbira ku nsalo yange. Kakati Uganda, if it has the capacity, it can do this. But given the political situation in Congo, because when you look at it politically, who has the powers in Congo? The ruling government, the ruling, not the Belgians. Hey. Why was this Italian ambassador killed in those areas? NATO wanted to establish a base there. Okay. They are quoting the Kenyans to be deployed there. So there are a lot of interest in Congo. But for me, I trust the president. And you must understand the attitude of Congolese toward us. We destroyed Kisanga and we have a big date. Bwebanga gundi zaffe zasooka kuba twagende Congo zaavamu ebizibu bingi. Ugambe yasooka 66 yava ku bantu ne wano bwakabaka bwe abolished. Twaze wano eno twalabako wano ebituze wano jojjuzi. Mulimu amawanga. Waliwo entereeza wakati wa Uganda ne Rwanda. Mulimu amawanga. Muzayitama tulina n'omusango twawaabirwa ng'eggwanga Uganda. Tugenda kuliwa. Ogw'okuwe kati tebidde mwera. Mulimu amawanga g'otunuulira. Olaba Afghanistan tewangulwangako. Yakuba Abangereza ne kuba amajega Soviet Union emitwalo 15 n'Abamerika bagiddusemu. Afghanistan tewangulwangako. Yalema. They allow you to be sacked in, then they deal with you. Mpola. The Americans have stayed there for 20 years. I don't know how many the Russians stayed there, and it's one of the causes of the collapse of the Soviet Union. Okay. Kakati, me, I don't doubt the president's skills and capacity, but let us learn from our past mistakes. Our past mistakes, yes. The last time we brought Congolese women, were the Congolese men happy? Yes. And we must learn from mistakes, because what solution do we have? The solution is to occupy those areas. For how long?
But occupation has been preceded by trying to develop that area. Mzaitama wadogama ti wesika president chitufu na president mwesiga kuba yatukulembera ifonte novuna naye waliwo enso enatu emuzogo gugizwawo nga ejera fe rugende bweru waliwo wobo skandi zijira kutula na bishobade Somalia ne sadaka yagenda yo abasajja ne bagirema sadaka Tanzania yina baina y'abajasi rusanvu n'abaki ne babateya baba ADF era gundi yo Magufuli tereri yawere empapula za mawulire kulaganga mirambo gikomyewo. Because you see, as I said in Techifulukwa, you don't know forces. And that's him a big forces in one of the Cambos is that who is in control. Who is in control? So what was that? Never strategist. We use Kusanga Nico Sairo neighbor, emissaries. Never better work at Tirao. Tell them again, Baganiro Tala Kafungura. Today we're going to come off neighbor of your accusing at it. We never tend to come on Tarahamwe, but here you have to Bakolashi. So, immediately between the countries have interest to pursue beyond their borders. Yep. But now the Congolese have accepted we cannot control that area. And they have given you, like the Sudanese gave you, access into Sudan, and Congo is no more. Did the Mohoses soldiers still in Garamba? Did they come with wide meat? So it depends on the commander. What about you get them say Tamale? Congo government is winning so with parliament, Senate Yawe, then the high command Yamaji, so minus of Kiriza. Yes, we have taken again against Kubanti Ingira over and the democratic country is not easy to deal with. Congo's because their structures, yes, Balonda, Bokolachi, what was Senate Yakabira? Talking about democracy, America government not democracy. One of Uganda, no, before because you have opposition leaders who don't like this country, who believe in foreigners. When Bobby Wine heard, because they get information, prior information, but when we are together, the Secretary of State of America, Brinkley, again the Kenya, Yatandi Koganting in the Kulambula. Aria Kenya together violations is a one. Akati chembuza mwete mutegeranga ko nga nafu abaganda tuyina omwana w'ekikubuuko omwana w'ekikubuuko mumanyi abeera n'akabengo oba ekikubuuko w'otegeera nti enkuba ejja kutonnya oba kiddedde akabuto kazimba is a weather forecast mu intelligence yammwe ebeera ludda wa abasajja abantu bemaze okutegeera nti whenever they hear that Uganda is hosting a conference Besigye yawakanya ne Commonwealth. Yeah. Besigye n'alumba ne interparliamentary group ababaka 10 Kadaga yaleeta wa. Besigye n'amobilizing abantu yali Kenya. President Nagan no cannot allow a Ugandan to stay outside because there is a function here. Yes. Besigye bamukiriza je yalemera kubayita ababiri. Abasajja ba Besigye bakuba abagenyi ba president nga Museveni alayira. No musajja nabaga nti ayosamonde to Nigerian court nga babuuza lwaki gundi gudu akabamukubira wano why didn't they also inform them n'atajja yes okay kakati gundi president bali bamuyise agenda addressing executive ze Nairobi Besigye yagamba nti mulwadde w'amaaso has he ever gone back for medical check up yali yagala kutta mukolo guli bumba mbategedde nga bwe batyo bwe bakola nti kakati monitor bwe yategeera summit y'Abamerika abo nga bagenda kuyita yatandika okusereyalizinga ebya November riots abaafa mwabatasoma monitor ono kumutegeera nti these people when you see a series of stories in monitor something is happening nze mba nkimanyi gobera buli kimu ekitambula yes in intelligence you must understand omulimu gwa president obete gwe yali amuwadde mu 70s yasomanga mawulire nakola analysis. That was part of his work. Ukuri robot analysis. I don't know why abamawulire bamulemye nti political lenses ne intelligence lenses ne knowledge y'abamawulire nti kakati nga gundi oliemu era bano yafananga Katumba Wamala
nti yalige nti we are investigating owamawulire okukubira essimu tolowooza nti anoonya facts no nakulaga katuni wano nga bakubye ono minister of information nga ne president naye nga Uganda gyayogerako eri mu bandages. So when you say a newspaper ringing a minister, let me teach you today. Previously, etteeka lya defamation libadde likugamba tebasobola kuvunaana na publishing lies if you made any effort to verify the story. Yeah. So in order for journalists to protect themselves, they would ring you. True. That if era bakwatako baga Kabira pays Uganda in gold ni baba yola they said enemies are today's friends adefa baba kule batukanyuka by the same people kubanga a system bwojite uyigitegera n'ujibala nti omwami wawe nutakolerwa kino bo mukyala wawe nutakolerwa kino okola kino ate you must understand the consequences kati fe tubibala gold monitor nti paid in gold aba monitor bakubanga Museveni bonna baba wimirimu bonna waliwo yabajjayo mukolero gwa presidential campaign which is now nipped in the bud teyina gyeraga kakati nkugamba nti abamawulire abo gwe okubikubira story they don't read to you the whole story bakubuuza bubuuza we have received the reports that somebody was found in the Uganda airline plane vending grasshoppers. What's your take on this? Kakati katumba umala kubuuza bali. I've not heard about this information. It does not mean that every time you are asking you answer. You know any answers? No. Okay. You don't need to answer. Let me check. Let me find out. But give me. Why don't you ring the public relations officer? But ministers fight over Kazindalo. They want to be every day. I used to see ministers staging themselves to grab a microphone to introduce a press conference, which is the role of a press secretary. Not a corner of suitable, neither can oversuitable, neither oversuitable. Because Mukagundi Mukatentika president, Mutukamba secretary Zibe, Osango Muntu, Natukemisin, Nataka Saway, Urimba Banga Kubibo, Naka to them. Why? Oh, ya to them Katabu, oh, Yakati Museveni Bakolagana, Bubi. Tamale, Ngogamatino, abantu bana batirimbula abantu. Whatever you remember Uganda, bombs is Badizio, Babeda hired. Machinery. Which one did Bobby hired? Ogende Congo, China solving issue, China solving MUGGWANGA. As military strategies, it does not mean that there are no rebels in Congo. I'm not doubting. Their base is in Congo. That one I know. Two, you can learn that Karatula Baba Israeli, Naba Syria, or those of Israel is Uganda and Haiti. The military is strategic. What if you don't move into Congo, which you have found out that is a Chifurukwa, another, if your enemy occupies it before you do it? So militarily, occupying that area is okay. It's okay. I'm not against it. But I'm also looking at the impact of ADF in our domestic issues. That's where Israel is exaggerated. ADF is under, not ADF only. Rebels, bad people, thrive in a situation where the corruption, bad as I've said, nti nebonobo yagalotia, omusajja twebuuza nti ku CPS kwaliko abasirikale kubabe bakwata bano yekita tebamukwata bamutwala mu kooti y'amagye naye ate bano abatezi ba bomba bali ku police kakati kye tubuuza mwali naabe mutereseewo ku police ku CPS bubabanga beebo nga ono yategulula bomu yali tagimanyi bamutega ntege ku remote abasibe basigalamu mu confusion eyo mulokole ekyowamaanyi ennyo eyajjukira nti baabe n'abasibe bayinza okufiiramu n'abaggulire tova Quest TV fawe tukwatira katuyiko namba zitukomewo fetwandalayinga simu obukulaimu tumanya